Helen, mambo? Full swing, full swing. Hebu kujeni, hebu itaneni. Najua umeitana. Eh? Tani wasongeshe hapa karibu niwaone vizuri. Habari zenu? Mumeshinda aje weekend? Imekuwa aje? How are you, Betty? Hali? Unapatana wapi? Wanje ulinitumia 555. Unajua siku hizi mtu haonangi jina nini? Namba ya mwenye amemtumia pesa. Kama ni wewe ulinirusha kakitu, Mungu akuongezee mingi na mingi na mingi na mingi. Kwanza ulinirushia gedha mzuri yenye nilikuwa na need hiyo nini? Nilikuwa na need hiyo 555. Mambo? Ungeniwekea nini? Ungeniwekea sasa hii ni kikombe gani umeniwekea Mose? Kwa nini ukuniwekea nini uko sukari huko? Kwanza hii kikombe yenye umeweka inaweza tuma nitupe appetite. Aki sikudanganya. Hiyo kikombe unajua hata si ya ufai kukunywa, ni ya kudecorate nyumba. Si kikombe ya kukunywa. Ati nangojea mkuja tubonge. Leo tunaongea mambo. Betty ni yeye alinitumia 555. Sasa simu nisema kirudio. Nina glow. Wacheni niwaambie, mkishajua siri. Yaani mjue tu siri ya maisha tu hivi. Una glow tu hata sasa mimi nimejipaka Vaseline. Imagine. Though tuko na mafuta tunauza, na hii mafuta ni organic, tunaitengenezea hapa home. Kwa hivyo hakuna ati mchina mahali. Tumetumia vitu zote natural. Ndio najipakaga uso. Ukitaka hiyo mafuta, uni-inbox ama u-inbox Jenny ama Rosia hapa watakusort. Thank me later. Mavolume najisikia. You will thank me later. Not now. First buy the mafuta and then you will thank me later. Trust me. Si ndio mimi hutumia vitu natural. Watu nafikiria mimi hutumia mafuta ya pesa mingi, but mimi hutumia tu vitu natural. So, naona kama tuko na quorum. Watu wange made. Zimekukubali si ndio Terry? Hebu waambie. Tell a friend to tell a friend. Si ndio? Na hata azinge kukubali, tungekusukia mafuta mpaka tujue ni nini haikukubali kwa hiyo mafuta. We tailor make for you. Mpaka iingiane, mpaka uglow. Kuglow ni lazima. Mambo Rosie. Si ndio? Unaona hata tushaenda international. Sisi hapana leta maseso. Sisi hapana taka maseso. Now we have a quorum. Now, leo nataka tusome. Wala watu ni wageni kwa hii channel. Mimi naitwa Kagesh. Na mimi niko na kanisa lakini sina dini. Sasa sijui hiyo itamaanisha aje kwako. Lakini nikubebe yangu Friday please. Nani ako na yako Rosie? Nini yako niko nayo nikubebe? I don't understand. Mafuta. Haya. Haina ngori. Sasa wale wetu ni wageni hapa itabidi mkae mcatch up. Lakini leo nataka tuendelee na ile topic tulikuwa nayo last time. I know Mary, I know. It's very easy. Lakini tuendelee sasa hii bado hii mafunzo yangu pia ni secret ya kuglow. Kwa sababu the glow has to come from inside. Hawezi glow kama hata ukiwa na pesa ngapi alafu unashindaka na makasiriko kila saa. You don't forgive easily. You are always jumping into conclusion. You are always reacting. You don't even remember the last time you responded to an issue. You are always reacting, jumping into conclusions, assuming things, assuming your assumptions to be facts.
kila saa. Sasa hiyo glow, this one has to come from inner peace. It has to come from balancing, yani unajibalance huko ndani ati such that unaweza ona fear ndio hii lakini haikufrighten, but unaona fear ndio hii, unaona yenyewe niko na ngori ndio hii, ndio niko na ngori, lakini you're not frightened. Au stuki, unajua tu utaovercome tu kabla umeovercome last time and the other time and the other time. Juu itakuwa mara yako ya first kuovercome, si ndio? Uliniona kwa ubina. Hiyo ni part 1. Hiyo ni hata hatujamaliza season 1. Hiyo bado ni season. Yaani mimi my life I think ikiwekwa seasons, I don't think mtawatch kitu ingine Netflix kwa sababu ni season after season. Yaani wachani niwaambie yenyewe, ni lazima ningeenda tu hapa kuwaambia hii story juu nilikuwa napitia through hizo vitu zote za nini kama si juu ya kuwaambia. I mean, what's the point? Ndio nakujaga hapa naongea story yangu ya life yangu shamelessly, because you can't shame the shameless. I'm been there, done there. Yani nimekuwa tu ashamed over, nimewaishi na guilt, nimewaishi na shame, nimewahi kuwa ashamed of myself. Yani nimemalizana na hiyo story. Yani wacha tusemee been there, done that. Sasa hii level yenye niko, hawezi niletea tu vitu niliovercome ati sasa, si ndio? You can't shame the shameless. Zile vitu ati niliovercome ndio unanitishia. Hizo vitu niliovercome, na saa ingine ndio naonanga yenyewe ni lazima nikuje hapa Tuesday kwa sababu nilikuwa na overcome hizo vitu zote za nini. God alinisurvivisha hizo vitu zote kwa nini? I'm very sure it is not me. I'm very, very, very sure it's not me. It's by the good grace of God. But why was he so merciful to me? Sindi juu yenyu. Ndio nikuja niwashemu. Sasa nikikuja hapa na shame na guilt, nikose kupitisha hiyo message, ikuwa nilienda through hiyo ufala yote juu ya nini? Ati sasa ndio nikae nayo juu ya, you see? And this is not just my story. Shidwe, kuna mtu analeta shidwe. Acha nionje hii maziwa maana tuendelee. Hii maziwa imegandishwa na mkisi mwingine na hapa na kunywanga juu. Mnajua fridge zilituma msahau kwa nini watu walikuwa na ferment vitu zamani. Watu walikuwa wanakunywa maziwa mala, wana ferment kila kitu. Uji wana ferment. Siku hizi juu ya fridge am fermenting anything. Mimi sasa niko na mkisia na ni fermentiaga maziwa pale. It's not yummy, but I know it's going to help my gut very much because I need the good bacteria in that milk. Unaona? Lakini si tamu. So kama unatafuta tamu, lazima utakunywa drinking chocolate. Drinking chocolate ukiangalia kukusaidia sioni. Anyway, sio topic yenye tulikuwa tunaongea. Nilikuwa nawaambia aje. So ni lazima ningefika hapa. So sometimes najionaga hapa, saa ingine najishuku, saa ingine sijishuku, saa ingine ni chachu. Saa ingine najishuku, saa ingine sijishuku. But nimekuja kurealize that this is exactly where God wants me to be. And you are exactly the person that I need to tell. Because out of 8 billion people, huwezi niambia ati kwa nini wewe ndio unani watch. Why you? Ni criteria gani ilitumika wewe ukue hapa na usikue Germany ama China ama on a phone call with a friend gossiping ama in a clubbing? So what are the chances that out of 8 billion people, you are the one who is watching me? So it means there's an unseen force somewhere that has made this possible, because I needed to say something and you needed to hear what I had to say. So as the Bible says, as an iron sharpens an iron, so does another human being sharpen another. So I think we are in that process right now. So I don't like to think at my history is ghetto, all those crazy words people used to describe other people's experiences. I like to call them experiences, because why are we here?
Why are we here as human beings? We are here to experience. Lakini sasa tumefundishwa that if an experience is not making you feel good, is not good. If an experience is not bringing you love, is not good. If an experience is not giving you joy, is not good. No. Me, I came to discover that we are here to experience all. And for you to have a full human experience, you have to experience both the good and the bad. You have to experience joy and sadness. There has to be a balance between both of them. Na ndio unaona hata Mungu hauangi shetani. Mungu si yako na nguvu ya kuambia shetani shetani hatutawahi msikia tena. Kama yeye alicreate heaven and earth na kusema let there be, shetani kumfanya si ni 1 minute. Lakini afanyangi hivyo because hata Mungu ananid shetani. Kwa sababu saa zenye wewe shetani hajakupitia, huwezi declare, huwezi mpea praise, huwezi glorify. So Mungu ananid shetani kwanza akutembele, akuisolate, hiyo pesa ishe, marafiki wapotee, ufutwe, ubaki tu kwa hiyo kona peke yako. Sasa ndio ujue Mungu. Sasa utapata na nafasi ya kuongea na Mungu. Kama uombagi utaanza kuomba. Kama ubelieve, si ndio? Kama ubelieve inabidi sasa uanze kubelieve. Sasa umekosa hope, kila kitu imekudisappoint. Sasa Mungu ni lazima akupatie kutumia shetani kidogo. So Mungu hawezi maliza shetani. So kama hivyo ndivyo iko, then if you keep on hoping for the best, you are expecting happiness. Kesho asubuhi ukiamka una expect happiness, then that will mean you will only have a half human experience. You are not here to experience half human experience. You are here to experience a full human experience. So when you experience half, then it means you cannot be able to figure shit out 360 degrees. You can only use the 90 degrees, the half. So you can imagine you need the full picture to think, but you can only go as 90 degrees. The rest is darkness. You're blind. Ni kama umeingia kwa battlefield bila map, bila nini, haujui, lakini unasikia tu marisasi twa. You stand no chance. So ni lazima ukubali we have both good and bad experiences. So mimi, my bad experiences, I embrace them. Kwanza I kiss them. Hizo vitu zenye nilihave kufanya hizo vitu kwanza ndizo zinanipeaga charge, kwa sababu the things they taught me ndizo zinatuma ni survive kwa hii dunia niko saa hii. Juu kama siwezi nusa betrayer kwa umbali huko, atakuja ni betray, nishindwe kuenjoy hii blessing yenye nilingangania hivyo. Kama sitaweza kutela counterfeit from a mile away, atakuja hapa anisumbue akili, nichukue gari yangu nimpe, nianze kudanganya watoto wangu huyu ni daddy, atakuja kunisumbua akili. So lazima pia nimuonee 18 kabla hajafika. Hata kama yuko karibu kunikaribia, hawezi. Lazima nijue mtu wa kunidanganya na kuwa kunitekea for granted na wa kunimanipulate from a mile away. Sasa ningejulia wapi? Hizo skills zote ningezishapenia wapi kama singepita huko? Ningejulia wapi? Ningejua aje hii ni mwangaza kama sijapita kwa giza? Ningejua aje? So for me, mimi nashindaga nikiwaambia embrace your past. Wewe jipende venye uko. Hiyo past yako ndio imekufikisha hapo. Sasa wengine wenyu mnakuaga, yani your job is to cover up every single day. Na kuangalia nani anakuchanuka, nani anaweza ukikutana na mtu tu anakukumbusha tu hiyo past, huko utawahi patikana tena. Hata afadhali uhame hiyo mtaa. Utaki watu wajue zile mauongo zote umeongezea ukijaribu kukava hiyo past. Na hiyo past ndio unafai kuwa mosha hii side. Si ndio? Hivyo ndivyo God work. Huwezi pewa kitu yoyote na God bila resistance. Lazima kuwe na resistance kwanza ndio uweze kuweka hiyo kitu. Lazima kuwe na ka struggle, lakini kwa struggle ni ka natural. Si struggle unbearable.
See, kama si unbearable, most of us would have died long time ago. Even you maybe would have died long time ago. Ukiangalia zile vitu zenye umesurvive huko nyuma kwa life yako, si ndio? Ukiangalia unaona, how did I survive that? How did I survive that? How did I survive 207? Unaona, nilisoma aje? Wengine wenyu hata mjui mlisoma aje. Ni miracle, ni miracle. Si ndio? Sasa ukisha notice hivyo unaweka gear free. Si ndio? Unaweka gear free, especially now. Na leo acha turudi hata kwa topics. Nimeanza na Mushene. But it is important for me to mention that because I want everybody to know that it's not a big deal for me, and my life is not private. Kwanza nataka kusoma kwa vitabu, nisome kwa kumbukumbu. Mi sitaki kuwa private ati watu wetu tu ndio walikuwa wananijuaga tu na vile niko tu alafu saa siku yenye nitainua nitakumbukwa tu na familia tu miezi 2 tu, alafu niishie. Watoto wangu ndio mmoja atakuwa anakumbukaga tu mahali nilizikwa. Lazima ni make influence. Lazima kuna mtu hapa atakuja kusema kuna dema anaitwa Ngeshi alinisaidia, sijui alienda wapi lakini alinisaidia na kitu, ni lazima. Sasa kama utakumbukwa after your grave, ujue sasa wewe ulikuja tu kuregarega tu. Just a life wasted because you're supposed to make such a huge impact to an extent that it's being remembered even beyond your grave. That's why you're here. And the only way you can do that is not to give a shit about anybody. Be you. Ujue watu wanaweza tu sema tu chenye wanaona. Hawawezi wakakuona wewe kwa sababu ili waone chenye unaona wanahitaji macho yako. Na hawezi toa macho yako wafix ati waone alafu warudishe. It is impossible. So people will never get to see you. Simple. They can only see what they want to see. People will always see what they want to see in you. Si ndio? Lavenda, why do you feel low? Unaona, umeingiza fear. Umeingiza fear. Si ndio? People can only give you a projection of what they see about you. What they imagine you to do. What they assume about you. Or what their thoughts are telling them about you. But the real truth is with you. You are not guessing about yourself. You know yourself. Sasa explaining to somebody who can only see you through their own lens is a complete waste of energy. So if I were you, I would do you. Because there are so many people, you exist in very many different versions in very different people's minds. As in, kuna mtu anakujua hivi, mwingine anakujua hivi, mwingine anakujua hivi, mwingine anakujua hivi, mwingine anajaribu kukufigure out bado. Hajajua wewe which version of you as capture. Kuna mtu anajua wewe ni mchawi, kuna mtu anajua wewe ni mwizi, kuna mtu... Hizo versions zote ni wewe. Zina describe wewe. Sasa ukianza kuvalidate huyu, uvalidate kanisa, uvalidate society, uvalidate watoto, uvalidate kazi, unapotelea hapo katikati because it is not possible. It is not possible for you to be the same version in everybody's mind. It's not possible. It has never happened. It will never happen unless sisi wote tuzaliwe mahali pamoja na mama moja na baba moja, tupate the same experiences of which bado itakuwa possible because even identical twins, ebutoa hii umbo nje mose. Even identical twins wanazaliwa na mzazi the same, wana grow the same environment, but they still have different perceptions. But they still view things differently. So it is not possible. Sasa venye nilijua hivyo, nikajua tu, that gave me some sense of freedom. Yani freedom ingine, I like to call it a level of awesomeness.
you get to a level of awesomeness. You are just so awesome because you actually don't care whatever version people decide to hold about you in their mind. The version the version they have about you is not your responsibility. That's not your it's theirs. So me, I don't bother so much with people's versions, how you think about me, because that's not my responsibility. And the fact that you think you think I behave in a particular way, or maybe there's a way you would want me to behave for you to be happy, I don't know. If you don't tell me, I don't know. So most of you think we have the power to go inside your head, read your thoughts venye unataka alafu ni adjust. I don't. You have to speak up. I don't. You see, ukishajua hivyo, then take responsibility kwa mtu mwenye ulihat unknowingly or knowingly. If they don't come up to you and tell you, you disrespected me in this and this sort of way, what are you going to say about it for yourself? Nikuambia, this is not what I meant, but I'm sorry if you took it this way. My intentions were this and this, or I'm sorry. Simple. Lakini saa ukinuna huko, ukiniona unasikia vibaya, sijui, saa mimi nitakusaidiaje? Wanataka nidu? Nikuimbie lullaby. Wanataka nidu? How do I know? What can I do? Anyway, that was not the topic today. Ni venye tumetoka slightly out of topic. Lakini leo ni bado nataka tuendelee topic ya last time, because this topic, it's very deep. And whoever gets this topic, I can guarantee you, once you see what I'm talking about, you will never unsee it. And maybe that's the only thing that you needed to see in your whole life. And then you will understand how everything works. So last time tulisema that we are going, in the next, I'm going just to go through juni continuation kwa wenye hawakuwa, lakini tunapitia highlights. Ukitaka kuona hiyo video utaipata kwa YouTube. Bado ina-uploadiwa. Mtu wangu wa IT kuna venye anajivuta by the way. Na nitamkanyangisha nje. Anyway, tukasema the next 3 years from this year, hii mwaka yenye tuko nayo, from now actually, let's assume from now, from last month, the next 3 years are going to be very, very hard time for all human beings in the world. Not just Kenya, for all human beings in the world. Because number one, mafuta imeguzwa. Natural resources have been tampered with. So that means that mafuta inaweza kosa kushuka. Unaona? Na sasa mafuta kukosa kushuka inamaanisha cost of living has to go up. Everywhere. Hata in America. Everywhere. So if cost of living goes up, because most of these machines zinafanya production ya zile vitu mnaonaga supermarket, zinatumiaga gas, zinatumiaga petroli na diesel. So cost of production lazima iende juu, na ikienda juu, hiyo pesa inaongezeka juu, inapelekagwa to the end consumer. End consumer ni mimi na wewe. Sasa end consumer ni mimi na wewe, ni kumaanisha sasa kama 15,000 ilikuwa inakutosha mshahara, saa hii toshi. Na hujaongezea anything. Na ukiangalia kwa list yako ya vitu kwa nyumba, ujui utatoa nini. Huwezi toa sukari, huwezi toa chumvi, hata ununuangi mkate. Ni zile vitu tu necessary, mafuta ya kupika, unga ugali, unaona? Basi sasa hiyo hata hiyo itoshi. So most likely you're going to get fear. Now, when you get fear, because sasa utaanza kuona, how am I going to feed my family? What if nyumba yangu nini? What if I can't support my family? Watoto wangu watasoma na nini? Nitalipa nyumba na nini? Kazi unaenda kama kawaida. Lakini by the time unafika date 15, hauna kitu, ushaanza kukopa. Lakini before, huko una need kukopa, ulikuwa una manage. Hata kama huko una save, huko ana madeni. Lakini sasa how save, hauna, uko na madeni, and now it's not even getting better. It's not even getting better because hata wale mko na mashops tao,
watu hawana buying power anymore, because kama mimi nilikuwa na afford nikilipwa mshahara, at least naweza nunua katop kamoja niende nako home. Sasa hiyo top ndio kitu ya kwanza nitatoa kwa budget. Nitavaa zenye nilinunua kitambo. Juu sasa siwezi kosa fare kwenda job, nikose snacks za mtoi ati nikuje kwako kubuy top. So huyo ni customer mmoja ameondokea. Yet wewe ulienda asubuhi kufungua tao ndio mgoje. Na hivyo ndivyo economy run. That's how the economy runs. So one sector is affected, it affects all the other. Because pesa inaendaga ikireduce, mwananchi anakosa kitu inaitwa buying power. So when we don't have buying power, that means our economy is low. Now, on top of that, ongezea crisis ya ati mafuta imekuwa scarce, ati human resource has been touched. So now there's an imbalance. This imbalance is going to bring a lot of problems to very many people who don't understand, who won't understand this story. It's going to bring so many problems if you don't understand that you don't need to fear. The whole design is designed to put you in fear, so the minute you were in fear, you are very easily manipulated. Otherwise, the what you carry inside you cannot be touched, but it needs you to get keep. And the only way you can get keep is to make sure fear does not enter. So one of the many reasons niliongea last time zenye zinaweza kuweka kwa hiyo trouble, uingie unawares, si ndio? Uingie kwa hiyo wave. Let me call it a wave because it's going to take very many people. It has started already, I'm very sure. Na most people hapa wako na matanga, I'm very sure. Mimi kwetu nimezika mother-in-law juzi, now I'm going to zika another member of the family on Friday, and there are so many these days. Hata ukisikia mtu amekufa, most likely you either had a friend or a relative died soon, so bado you're still grieving. So bado unapata mtu anaweza kosa kukuonyesha the right emotion, but utapata pia wao they are still grieving. But anyway, if you don't understand what I'm telling you, then it means then you are very likely to get into that wave. And once you get caught, that's it. Because now you'll be forced to do very ruthless, brutal things to survive. Because sasa hii deficit utafanya nini? Utafanya nini? You cannot sit down and watch. And because you think that you are the one who gets things don't come to you, and for you to get something you need to fight, you need to lie, you need to struggle, you need to con somebody to get something. So now that attitude is going to elevate, because now you need to survive. Now it is survival for the fittest. But this wave is completely avoidable. You don't need to get caught up. That's why unaonanga ni kama kuna watu wanaishiki dunia different. Unaonanga kama mimi, watu wanaonanga kama mimi wasiishi Kenya. Na mimi naishi Kajiado County. Kajiado County. Ni kwa sababu mimi siwezi kubali kuingia kwa hiyo. Mlikuwa mnangojea kusikia Karen. Anyway, hiyo ni tukipitia tu. Si ndio? Yeah. It's a nice place to be. So I wanted to talk about most of the loops that will put you connected to that wave. Most of the loops that will keep you connected to that wave because you think that that's the way things work. For example, nilianza na men. What are the most loops that will keep a man? A loop ni kumaanisha unafanyanga vitu the same. Kuna unabiliviki kana kuwekaga kwa psycho fulani na hutawahi songa. Ukiangalia maisha yako for the last 2 years, haija change anything. So what is keeping you from improving? Kwa nini uja change life yako? Kwa nini ile maisha ulikuwa unakaa last year bado ndio unakaa saa kama uja downgrade, that is? Unaona? Unapata hakuna major changes, hakuna kitu change. Unaweza onyeshana ati last year nilifikisha hii goal.
Kwa nini goals zinakuanga mbali sana na sisi? What is happening? What is going on? So unapata you're in a loop, and as long as you're inside that loop, unafanyanga kitu, una cause hiyo kitu itrigger, na alafu hiyo trigger ikitokea inakutrigger back, and then bado una trigger ile trigger tena na kureact, then hiyo trigger unashindaka kwa loop. So nilisema most men wako kwa loop ya kufeel that you are nothing if you don't have anything valuable. So that's a very, very, very bad distortion. I would like to call it a distortion because it is. Because sisi boy child wetu amegrow akijua ni lazima nikuwe na kitu uko nje inanivalidate. So most of men are feeling worthless juhuna do, juhuna bibi, juhuna kazi, juhuna gari, juhuna madem. Sasa unapata wewe ushaingia kwa hiyo loop ya kufikiria wewe you are not worth anything if you don't have something to show for it. Now that's a very serious loop, because the truth of the matter is you are so valuable even without anything. If you don't understand that you're so valuable without anything, you're in a loop. If you are working so hard so that you can protect your family, yani wewe unaonanga yani it is your duty, yani unaweza hata vunjika mgongo, because there's a part of you una feel like una fail, like kuna mpira umeshikilia na kila mtu anakuangalia, don't drop that ball, don't drop that ball. So as a man you have to do whatever you have to do not to drop that ball, because you think if you drop that ball you are not valuable anymore, you are not good enough. So you have to do whatever you have to do to keep that ball rolling. That's a loop. That is a loop that is going to put you in the wave and you won't survive. Unajua hakuna haja ya kuongea tu uongo. You won't. You already see it. Because the minute umeingia kwa fear, the minute umeingia kwa hiyo loop ni kama una fail. Na si wewe una fail. Look at things around you. You can only do what you can. You can only do what you can. Period. The rest you leave it up to God. Evil too. But if you have a belief that you have to be a performer, that you have to impress your family, you have to impress your sisters, you have to impress your wife, your children, if you believe for you to become valuable to those people, watu wa kuvalue, ni lazima ukuwe na pesa. Kama mwanaume, you're in a very big trouble. This time round, there's no joking. You have to stop believing that. You have to start valuing yourself even with nothing. You don't need validation from anybody. You don't need somebody to call you a man to become one. You're already one. You were born that way. You came in valuable. And the gift that and the purpose that God has for you, no man can take. No, it's not even debatable. It's not even supposed to be dissected by other human beings. It's absolutely nothing to do with anybody else. It's your business with God alone. If you don't understand that there's a difference between achievements and purpose. Achievements are things you acquire. Those are degrees, jobs, money, children, wife. Those are things you acquire. But you have a purpose. And you will never get to your purpose if you're in a loop. Because you will always be very busy trying to prove. And you know these loops are designed to keep you small. So every time you get to an end of a loop, it resets. So ukifikiria ati sasa kununulia familia yako gari, at least watoto wako, bibi yako akuwe na gari mzuri, una work very hard, unakopa loan, unangangana, unalipa. Saa zenye umelipa hiyo gari haina deni, loop inajiset. Unaanza kuona sasa watoto wangu wanafaa kusomea academy, sijui nini, unapambana tena na loan ingine, wanaingia academy. Hiyo loop ikienda kumaliza hivi ingine inajireset. Na sasa tunafaa kuishi on compound,
tuhamie Lang'ata, loop tena sasa tena unachukua loan, ndio hiyo. When you're in that loop, you cannot know your purpose. You don't have time. You're very busy. You're not calm. You're always surviving something. Unachukua loan, unang'ang'ana. Unanunua vitu kama hii yangu saa zenye haina deni, unaanza kuona kama hiyo si gari. Unaanza kuona kama si gari na hawezi afford ingine at that time. Lakini loop inajiset. Unajipata sasa ukiulizia bei ya Caldina. Zinaitwa Caldina ama zinaitwa aje? Ama Subaru ya Mabaru. Loop imejiset. Usipo notice that you're in a loop, ujua when to say stop, you are gone. Wave inakubeba. So last time niliongea about men. Na nikasema men need to be very careful. And as women also we need to love our men. Wacha niwaambie. Men are not designed to build alone. Men are not designed to build alone. Yet nyinyi wanawake decide mnataka builders. Wenda ununue gari. Ukisha nunua gari na usome uandikwe kazi, at least ujiweke kwa bungalow, alafu sasa uniite. Men are not designed to build alone. Men are designed mkutane na yeye, mwanze maisha na yeye, mwanze kujenga. Amedesigniwa kukutaka mtu nyumbani, anamwambia sweetie, how are you, umeshinda aje, tugawanishe hii hapa, usinunue mbuzi, nunua ng'ombe, jenga pale nini, tuongezee tunguruwe tuwili, hivyo. So you build together. Sindio? Na ukiangalia historia, ukiangalia hata family zenye wale watu mnajua wali build wawili, bibi na bwana walianzana mahali, wako na history, wanakuanga na very successful story, very most of them including me. Jumi niliolewa Jerry and look at where I am now. Sindio? Kwa sababu nilikuwaga, bwanangu alikuwa na mtu anakuja jioni, na mwambia mimi niko na ashu, na yeye anasema ako na mbao, na mwambia tuziwekelee hapa, alafu kesho tutazitoa zikiwa hivi tuzirushe pale. Unaona? Lakini sasa these days women don't want builders. They want people who have built right now. So you have stand a very high standard. Na mimi na nyinyi ndio mnaona mpati mabwana, because if a man survives to build alone, they don't need you. Washa kuchanuka. Sasa hata atakutreat ka shit kwa sababu anajua kunid. Asha kuchanuka. Kama mimi bwanangu ajui ani need, ata alijulia wapi na nimekuwa na yeye bumper to bumper. Hajui ani need, hajui. Lakini ningejaribu ati ningoje saa hii alafu nimpate, alafu sasa nianze kurudi kwa maisha, nisikiage kwa hii alipataga tudo, alipataga tudo, wacha sasa nianze kujua maeneo yanashindaga. Singepata respect, si ndio? Singepata, ningetoa wapi? Angekuwa ananitreat venye ananitaka, hata labda ningekuwa nimepigwa marufuku hizi lives, niambie usirudi kwenda hizo live. Hapana. So those are some of the things I was talking about last time. Na nikasema we need to love our boy child. Boy child hata hanidigi mambo mingi, ni respect tu. Ukimrespect ni hivyo, si ndio? Ukimrespect ni hivyo tu. I need anything else. I need hata kushinda hizo mavitu mnashindaga mkiwafanya, sijui pampering, sijui unakuta mtu mkubwa anaitwa baby. Sasa unashindwa baby ni nani, ni mwenye anaitana ama ni mwenye anaitwa, hata uelewi. You would need to do all that, unaona? Because sasa you are a valuable person. Anyway, now pia nikawaambia kama una feeling kama ana disadvantage ya kuwa kwa hiyo loop ni ya team. Sasa because una feel need ya kuprove you're a man, kuna part yako utakagi iguzwe. So the emotional part wewe tu ndio unajua. Hata mabeste wako hawajui. Si ndio? Hata mabeste wako hawajui kitu. Si ndio? Juu wewe unalianga kwa choo peke yako. Alafu unatoka sasa with a broad face
kwa sababu wewe kuna part yako utaki watu wajue, utaki wajue ni nini na kumekigi you feel weak, au utaki hata dem, ukipenda dem, wewe unapenda huyo dem lakini utaki huyo dem ajue unampenda. Juu unaona kama atakuteki advantage. Hiyo ni loop. Hiyo ni loop. Na hiyo loop itakuweka small kwa sababu hata kama unanipenda na mimi ni dem yako, always full land on making love to me. You will never even enjoy sex kwa sababu kama kuna part yako utaki nifike, umenikazia. Hiyo emotional part yako hujawahi takata ni juu unanipenda. Una behave gini kama unipendi mpaka ukiniona karibu alafu nikikuacha unalia. So kuna kapati kako sijawahi guza. Sasa kama sijaguza ako kapati, how will you enjoy sex? Na ni lazima nipite hapo ndani ndio ni feel. Sasa wengine wenyu hawajawahi hata enjoy anything. Wewe unafikiriaga umeenjoy lakini ilikuwa tu activity, ilikuwa PE. Juu hiyo kapati ako ka vulnerable part. I need to get in there and you need to get in mine so that we can get a full experience. Ndio wengine wenyu mnashindagwa ati watu enjoy sex. Unashindwa ati most of you have never even had an orgasm. You don't even know what that is. Unafikiriaga hiyo drama unapelekaga bedroom ati hiyo ni hiyo hata you have no idea. But now for you to do that, you need to get out of the loop. Sindio? You need to trust someone fully. Hata kama ni bibi yako, you need to trust them fully. You need Usaidia Mudhoni pia. Mudhoni amefanya? Anasema what is respect. Mudhoni anauliza what is respect? Yeah, what is respect. Mudhoni, what do you mean what is respect? What do you mean what is respect? What do you mean what is respect? Respect is the first thing we are taught as children. Well, Mudhoni, I will deal with you later. What do you mean? Unaona? So you're in a loop. Unaona? Haya. Sasa hiyo story ya kufilingi ati wewe ni mwanaume, you don't need anyone, hupigiagi mtu simu, wewe you don't scoop solo, unaweza jikalisha. That is also a loop. That is also a loop. Ile kitu yenye unafanya ni ati unajifanya you are enough for yourself, ndio mtu asikuje close, asikudiscover weaknesses zako. Sasa hivyo ndivyo unajiprotect. But during hiyo kujiprotect, you keep yourself in a loop. You will never be able to get to your purpose with a loop, and then you will not be able to survive the next 3 years in a loop. Kwa sababu hizo vitu zenye una chase ndio keep hawa watu happy kama mwanaume, ama ndio validatiwe kama mwanaume, they are now going to be very expensive and your income has not increased. So what are you going to do to compensate? So if you don't get out of that loop, uwache kufeel need ya kuoverdo. Si lazima kaa una sio lazima ati ukope sijui wapi na ujui utakuja kulipa aje. Sasa unaimake worse, and then eventually what is going to happen to you? Si ndio? Eventually what is going to happen to you? How are you planning to get out? How are you planning to get out? Because it's not even issue ya Kenya peke. Hata America, Norway, wako na hiyo tu shida. Mafuta inatokaga mahali pamoja. So hiyo ni shida itakuwa common. Hakuna kwa kupotelea this time. But if you can understand what I'm telling you, first of all, you start with internal. You make sure they don't touch. Si ndio? Ati ninunue farm. Fania? Naona unagulwa nadhani ni jasho. Wachana na huyu fala. Ujui tofauti ya glow na jasho? Hii ni kuglow na glow. Ama ni vile najikuna huku. Unaona? So if you don't understand you're in a loop, then it's going to be very bad for you. So
hiyo protection umevaa kama independence, ati unajifanya you are independent, you don't need anybody, na you are protecting yourself and then unajifanya uko independent. Wacha kufanya hizo mambo zote. It doesn't make you less a man. You're already a man. You are born one. You're already a man. You don't need validation. You don't need to have a big car. You don't need to have many women. You don't even need to have a big house to be a man. You are a man the way you are. Even if you don't have a job and money, you are a man. Kwanza uelewe hiyo. Uelewe hiyo story ya kuambiwa ati ni lazima ukuwe na hii na hii. Vitu kuzaliwa nazo ni lazima ukuwe nazo aje. Kama God alikuwa anajua ni lazima ukuje na gari, si ungezaliwa nayo. Si ungezaliwa na Mercedes ukiwa ndani. Si ndio? Lakini you don't need it. Kama hizo vitu ndizo tunakujaga huku kutafuta, mbona mtuendagi nazo zinawachango? Hii nyumba yangu itaishi many years after me. Mimi hii nyumba itaishi longer than me. I will die and leave it here. Sasa alafu ikuwa ati sasa siwezi lala nikiprotect aje. Na nitaiex niwache. Hata labda in the next 100 years itakuwa inaoniwa na complete strangers. People I don't know, not even my children. People I don't know. Alafu sasa itakuaje mtu atakuja kunidistort, kuniambia ati I need to protect this, I need this, I need this. Who said? Says who? Because definitely si Mungu. Juu kama ni Mungu angenizaa nayo venye nilizaliwa na macho, alijua nahitaji kuona, nikazaliwa na meno ya kurarua nyama. Si Mungu alijua hivyo. So ni nini hiyo yenye alisahau? Wao unakumbuka kama binadamu. You see, it doesn't even make sense. So today I'm going to talk, last time we talked about men's loop. So kama unataka kusikia the full version hiyo ya wanaume, you have to go to my YouTube, atutarudia. So today we are talking about now the women. Woo, wanawake, come closer. Last time nilitetea boy child because me am a mother of boys. Okay, Mungu alikuwa anataka kunipea kasichana chichi, lakini I think saa zenye kalifika kwa tumbo kakienda kuiva akachange mind. Sina explanation ingine. Menye kaliva nikajua nikasichana kakaiva kakaenda kutoka jikoni. God akasema zi. So I'm a mother of boys. That's why I have to talk about boy child so much. And I'm also a wife. I have a father. Unaona? I have friends. So I know what I'm saying is very, very important. So today I'm going to talk about girls, women, the loops. If you are a woman and you are listening to me, you better understand what I'm about to say, because this is not for the men. Sasa sisi tukiongea mambo ya wanaume tuliweka wanawake kando. Sasa wanaume itabidi mkae kando, because sasa inabidi tu isolate hizi kesi mbili juu mmekuwa impossible kuwaongelesha nyinyi wote pamoja. Siku hizi hata couples kuwaongelesha pamoja inakuwa ngumu sana. Viki kuambia bibi, can you wait there first, I talk to your husband. There is not going to be any communication. Ama naambia husband, can you sit there, I want to talk to your wife. Then when I have the both stories is when I can see. So it has become impossible. So we are going to do it anyway. So women have loops. Niko na notes, mi huandika ndio nisisahau. So women have loops too, but we are on a different current. Sasa sisi wanaume wako kwa frequency ya kuvalidatiwa, what I have, ndio inamvalidate. Sasa women pia wako na loops zao, lakini current yao ni different because wao wanatumianga emotions. Wanaume ni kitu visual, women wanatumia emotion. Wasichana wanajiulizangaje, am I chosen? Am I enough to be loved? Loop, hiyo ndio loop nataka tuongee. Yeah, am I chosen and am I enough to be loved? This loop is very quiet but very powerful. Instead of proving worth
through achievement. It often runs through connection. A woman can start to measure her value based on how she's received. A woman can start to measure her value based on how she's received, how she's loved, how she's desired, how she's kept, and how she's prioritized. Sasa, what am I trying to say? Sisi wanawake tuko na loop moja serious kwa sababu yetu ni through connection. Every time unakutana na mwanaume, the first thing unafanyanga ni unataka kuona huyo chali amekubeba aje, unataka kuona huyo chali anakutaka kiasi gani. Kwanza wale wanawake wamewekwa, wanawake wamewekwa wanaonanga ni kama walienda wakawasalimia Yesu na mkono, handshake, how are you Jesus, na wakarudi na upako ingine serious. That's a loop. Mamba name, that's a loop. That's going to keep you very small. If you think that you're valuable based on how a man is desiring you. So kama una chali hapo uoni kama wewe ni mtu. Kama una relationship uoni wewe kama ni mtu. Kama una bwana, kama hujawekwa, hauna chali anakuandikia WhatsApp I love you, you don't feel the love. Let me warn you, that is a loop. You are so valuable with or without a man. You want. If it does not click in your head that you're valuable, you don't need anybody to come and keep you. You don't need anybody to come and desire you. You already desired. You don't need anybody to come and tell you, to give you priorities. Wengine wenye hata ni priorities tu zinawabebaga tu. Mtu kukupeaga tu lift, sijui nini, kukuandikia tu messages ufala. Vitu tu za ufala. That's a loop. If you don't understand that you don't need that boyfriend of yours you keep on stalking on WhatsApp na status, if you don't understand that you don't need them, ati mpaka wengine wenyu kama mna chalia mwendagi out. Kwa sababu wewe unaona unafaa kwenda out na chali, kama huna chali uendi, unataka kwenda out. Kwani hiyo chali ukuja na nini? Kama hujaelewa hivyo. Kwa sababu sasa things are going to get very hard. Everybody for himself now. There's nobody to pamper you. There's nobody to give you Cinderella treatment. You have to parent yourself. Niliongea about inner child and how to parent yourself. Go back to my videos and read. Now it's a high time you parent yourself. You cannot rely emotionally on anything outside yourself. You can't. Sindio? Now I'm going to tell you the dangers of these loops. Kwanza wale watu wamewekwa ama wale watu married. Yani unapataga yani marriage ilikupatia identity. Baka nakumbukaga kuna siku tukisoma primary ungejaribu ati wite Mrs. Ndongo, Miss Ndongo, bahati mbaya. Umiss tu jina Mrs. Umwandikie Miss Ndongo, hiyo utachapwa viboko, yani because unapataka kuna mademu wengine, wanawake wengine wananiwatch hapa, yani without your husband there's no you. There's no you. Ulipotelea huko ndani ya marriage, ushakuwa invisible kwa hiyo marriage. There's no you. So everywhere you go you have to mention your husband. Your husband. Your husband. My husband is my husband does. What about you? Kuna demu mwingine nilimwambia juzi anashinda kakiniambia stories. Nikamwambia from this minute I want you to talk for the next 2 minutes minus they don't mention your boyfriend. She had nothing to say. And I'm like, exactly. You cannot rely on another person because you don't know what that person is battling with. Maybe they are not available for you emotionally. Now whenever you are relying on that, it's going to frustrate you. You're going to get a lot of stress and eventually uingie kwa loop. Ukiingia kwa loop, uko kwa wave. Umeshaenda. So wana mademu wenye mume
Kama unaniwatch saa hii ni bwana yenu wali lose respect with time. Sasa ulionanga ni kama huna life, wewe sasa umekaa hapo ungojea watoto wa grow, sasa unakaanga na bwanako kama stranger, na huyo tu ndiye alikuwa anakuambia I love you. Huyo ndiye alikuwa anakupeleka Kenya Cinema, huyo tu. What happened? What happened? You fell in a loop because you were expecting him to keep the fire for you. So when he failed you, you failed yourself as well. So you see, it's very dangerous. And as long as you keep on thinking that you need to be loved by a man, you need to be desired by a man, as long as you feel that a man needs to stand next to you to make you a complete human being, you're in a loop. That's a loop. That's a distortion. Somebody distorted you so that you can rely on baseless things, and then you're easily manipulated. If you don't get out, this wave is gonna get you. Sindio? So realize you are already valuable, with or without anybody telling you. You need to understand just exactly the way you are. Exactly where you are. That is where God wants you right now. If creation has no mistakes, you are exactly where you're supposed to be. Creation has no mistakes. It's not possible for God to make a mistake. It's not possible. So where you are is where God needs you to be. So the question you should be asking is not why me, is what am I supposed to be learning from this situation? Why is God putting me in this situation? What lessons am I supposed to pick? Because most of the things that you know how to do now, you learned them out of past experiences, whether they were good or bad, you learned something. So understand, challenge is a learning in disguise. Failure is also learning in disguise. You can learn a lot. Most people learn from failing. So failing is also part of learning. Ukiunderstand hivyo utashinda ukingangana na mambo. Ukiunderstand that failure is not opposite of success, you will fail and get back. Fail again and get back. Your ability not to fear failure is what pushes you forward. Sindio? But most of you are avoiding failure. You think failure comes with shame, guilt, inadequacy. Watu wanange ulifungua kazi, ukafirisika, ukasota. So that makes you what? Worthless. Ama you can't think. There's no relationship with those things. Kwa hiyo biashara yenye ulifail kuna kitu ulilearn. Angalia vizuri sana. Kwa hiyo kazi ulifutwa kuna kitu ulilearn. Angalia vizuri sana. There's always a lesson. But if you miss the lesson, you have to go back to class again. God lazima kuletea experience ingine, uandikwe tena, ufutwe tena na madharau. Mpaka uanze kuelewa, maybe you're giving yourself too much. Maybe unajipendekeza sana kwa hizi makazi unaandikwa. Mpaka ulearn, utakaa hapo, you're in a loop. Unaona? Anyway, now, once this loop is activated, everything starts moving around it. Once loop ya kufikiria that ni lazima upendwe, ni lazima uambiwe I love you, ni lazima mtu akue mahali anakukufia, ni lazima ukue na mpoa. Once hiyo loop imekuwa activated kwa kichwa yako, sasa maisha yako inaanzanga kuzunguka around hiyo loop. Sindio? Sindio? Utakuwa una scan, una read tones, ukikutana na chali, unataka kila kitu yani unachunguza, unaona? Una read energy, you read attention, she reads distance, she reads messages, she adapts. Sasa maisha yako inaanza kuzunguka around hiyo kitu yati venye unapendwa, ndivyo una feel vizuri, venye mtu anakudesire, mtu ashindage hapo hivyo kama hii chiwawa yangu akikuzunguka hapo tu muonange tu, hivyo tu. The more hiyo loop imekuwa activated, the more hiyo distortion imeingia kwa kichwa yako. Sasa maisha yako inazungukaga around hiyo loop. Kwa sababu sasa itabidi you adapt. Ukikutana na chali, kama wewe ulikuwa mtu wa jaba kako, ati sasa utaki aone wewe ni mtu wa jaba, unawacha. Ulikuwa mtu unapenda out, sasa unawacha, unaanza kuadapt.
ulikuwa mtu wezi letewa ngori na mtu kuletewa mouthing. Sahi unaongeleshagwa na mdomo uongei, una soften. Si ndio? Ni lazima ufeel hiyo desire. Siko kwa loop. Siko kwa loop, ni lazima upendwe. Sasa ureko mawo kirete. Si ndio? Utakuwa unaongeleshwa venye anataka kama umenyamaza. Si lazima usoften. Si ndio? Una hold vitu back there. Saa ingine unataka kufanya kitu, una hold. Uko kwa loop. Si lazima upendwe. Si lazima ukae na msee. Siyo distortion isha kuingia. Sasa maisha yako imeenda. Sasa imeenda. Ni lazima sasa hold back. So saa zenye ungepeana opinion yako. When you have a chance to speak your truth, you hold back. Na labda hiyo truth ndio ingekuset free. Labda hiyo truth ndio ingekutoa kwa hiyo ngori. Lakini hello. Lakini una hold back. Ndio mpoa aendelee kukupea priorities. Ndio mpoa aendelee kukuambia venye anakupenda. Unaona? Ndio aendelee kukuonyesha venye uko na value. Akikanyanga break kidogo, value inapotea. Haifai kuwa hivyo. Hiyo ni loop. Hiyo itakula energy yako so much. Utaweza hata kujiangalia kwa kioo. Si ndio? Unapata saa ingine una give more than you want. Unakuta hata ulifungulia huyo chali biz. Si ndio? Na savings zako zote. Alafu gari ni yako na wewe ndio unapandaga madhiri. Si ndio? Ni lazima ufanye hivyo. Si kupenda kwako, mimi nakuchanua. Kama umefanya hivyo hata usijaribu kujikondem. You don't know. You don't know you're in a loop. And you know when you're in that loop, it keeps you very small. You cannot move forward. Your life will be exactly the same as it is next month. Even next year. Si ndio? Ujui? You didn't know. So until utoe hiyo loop kwa kichwa yako that you're already valuable. That you're already valuable. Kabla mtu hajakuja kukuambia you're beautiful, you know that I'm beautiful the way I am. Kabla mtu hajakuja kupea proposal, si ndio? Unajipata yani mpaka wewe, yani wewe hata siku hizi unaga boundaries. Ulishabebwa na loop. Hauna boundaries. Huyo banako zile vitu alikuwa anafanyanga saa hii angefanya mkidate. Ulikuwa na boundaries. Lakini saa zenye anajaribu kukuambia ati atakuacha, uachwe. Value ipotee. You will give more. Utamtolea mpaka savings zako. Utamtolea. Hiyo ni loop. Do not bite. Mtu kama ajui value yako aende akiendaga tu. Mtu mwenye anajua value yako atakuja tu. 8 billion people in the world. Utakosa tu mtu mmoja tu ataona value yako. Kwani umejishukisha aje? 8 billion. Si ndio? Now, she tries to stay right in someone's eyes. You will have to stay right in somebody's eyes. Hata kama hiyo kitu yenye utaki kufanya, utafanya. Hata miguu juu utainua kama utaki. Na upretend ati story imeenda poa. Mimi siwezi. Guy, haiwezi. Lakini sasa wengine wenyu juko kwa loop, unaona sasa ukimnyima ataenda kureplace, apee mtu mwingine, sijui nini. Kwani anamwaga mayai ya kweli. Ati utawewe ndio cholesterol itaisha, mi yangu itaisha. Si ujibambe. Mi haiwezi. Si ndio? Kwani haiwezi. Niingie kwa hiyo loop, haiwezi. Hiyo loop itatuma nisilalange hapa comfortable hapa nikikunywa kahawa yangu. Nani? Mimi sina hiyo plan. What sort? Hiyo ni loop.
always consciously, but the loop, not wengine wenyu hata mkwangi conscious, but the loop is still there asking, am I still chosen? Sasa ni lazima ufanye kila kitu kuhakikisha bwanako wewe ndiye ana choose. Wewe ndiye huwezi kuwa replaced. Wewe ndiye the most beautiful woman in the world. Sasa kuna venye ni lazima ukaange ukiangalianga kama bado anakuchagua. Kama bado anakuchagua, kama na kwanza lazima uingie kwa simu uangalie kama kuna mtu mwingine anapanga kuchagua. Lazima uzibe hizo shimo zote. Wewe ndio ulichaguliwa, period. That's a loop. Get out of that loop. You don't have to do all those things. Who told you? And where did this information come from? As far as I'm concerned, our grandfathers were doing very well. Sindio? And then ni ile story ya kujiuliza, am I safe here? Neza fukuzwa. Niko safe. Nitafanyaje nisifukuzwe? Nitafanyaje huyu msee asihanye? Nitafanyaje huyu msee asipefanya nini do? You're always doing something. To keep yourself there. Badala ya ujivalue tu. Niliwaambia siri moja ya wanaume ni very rahisi. Men are followers. Men are followers. Men follow. Literally, they follow. For example, if you pour energy into yourself, they pour energy into you also. If you pour your energy into them, they pour their energy into them. Into them. If you love yourself, if you pour love to yourself, men pour love to you also. Sindio? But if you pour love to them, they pour love to themselves. Ati namonyesha sasa ati wewe sasa you pour a lot of love. Huyo mwanaume ujipenda. Angalia wale wanaume, kama umewahi kuwa na chali ulipenda, ulinoki. What happened? Alijipenda yeye. Wewe unampenda, akajipenda yeye. Lakini zile relationships kama zenye kama mimi yangu venye najipenda, ni lazima nipendwe. Because men are followers. Anaona venye huyu bibi yangu anajiamini. Huyu kwani ako na mpango gani? Huyu mwenye anajiamini hivyo mpaka anavaa tumbo katuna na katuo kuko nje kwa barabara. Na kona mtoto teenager. Huyu kuna vile. Sasa ni lazima pour that love into me. Sindio, if you pour time to yourself, men pour time into you. Sasa zenye uko very busy utafutagi huyo mwanaume ndio anakuulizanga. Sindio, anakutafuta uko wapi? Sasa zenye umepoa time to yourself. Lakini wewe mshindilie tu. Ushinde ukimsumbua kwa nyumba. Hata kuja. Unampea time yako too much. Hata kuja. Sasa hiyo time atajipea yeye. Sindio? Ulisend namba. Si kuona. Nitaona. Resend tena ikuwe hapo juu. Sindio? Hiyo story ya kushinda ukijiuliza, am I still enough for this man? You are worried that you're not enough. Unaona ni kama ulizeeka, sasa kuna vitu lazima ufanye, unaenda out of your way. Mpaka kuna watu ati sasa mpaka mnagawana majukumu. Mimi tukigawana majukumu na bwanangu labda akuwe roommate. Siwezi kuwa na bwana tunagawana majukumu. Bible inasema you are the head of the family. Mimi majukumu yangu ni make sure watoto wako hawana pneumonia na hari. Majukumu finished. Sindio? Majukumu finished. Sindio? Nyambura tunauza mafuta. Rozi uzia Nyambura mafuta. Lakini kama tunashare majukumu, wewe ni roommate. Wewe ni roommate. Na sikatai wewe ni roommate. Lakini sasa roommates hawabanani kubanana sana. Hapana we. Sindio? Haiwezi. Ayo 21. The angels are here. Sindio? Aya, unajua niliambia mimi ndiye nawafundisha kichwa ngumu, ni shauri yenu. Mimi siwafundishi kichwa ngumu, mimi nawafundisha venye jinsi ya kuishi. Sindio? Anyway,
The moment she feels that sleep tightens, she might overgive. Every time unajiuliza, am I enough? You overgive. Every time unajiuliza, am I still chosen? You overgive. You overgive yourself. Every time unajiuliza, am I safe here? You overgive yourself. Sindio? Or even try harder. Sasa saa zenye marriage yako iwaki ndio una try harder. Ndio unaongezea kachumbari na roiko. Saa zenye marriage yako iwaki ndio unaongezea kachumbari na roiko. So unaona, that's a loop. Kwa sababu kuna venye una believe deep down lazima iwork. Kwa sababu una believe deep down, in case it doesn't work, your value is finished. But that's a loop. That's a lie. With or without, you are good. With or without children, you are good. You are good. You are made in God's image, and your body is the temple. It means God looks like you. It means you're that what you call God. It means you cannot be attached to anything, because you are everything. Unaona? Sasa uwezi kuwa ati kitu huko nje ndio inakupea value. Hakunanga hivyo. Ndio unaona nyinyi wote everybody is in pursuit of happiness. Everybody is in pursuit of love. But who has ever found them? Happiness inapatikanaga wapi kama kuna mtoko na milioni 10 na akona stress sai? So hiyo si pesa inaleta happiness. We all know that. Hakuna mtu in the 21st century. Tulikuwa tunadanganya huko ma 80s. Lakini saa hii mwezi tudanganya now. We know. Sasa kuna internet. We can study more. We can research more. Si kama siku zetu mpaka Chichi aliniuliza ati how did you survive without Google? Ati tulisurvive aje bila Google. Nimwangalia nikashindwa huyu sasa. Unaona? But now we are more informed. We know. Sindio? Become more understanding that she actually feels. Unapata wewe sasa, because you're fighting for safety. You're fighting for your own value. Unakuta sasa saa ingine una understand more than una feel. Yani wewe una feel ujapelekwa vizuri, lakini umeforsiwa ku understand na nani na situation ya ni lazima ni feel valuable. Loop bado imekukanyangia tu. Ile loop bado imekushika shingo. You cannot speak your mind. Itakubidi understand. Hata kama hutaki ku understand, utakubidi understand. Siko kwa loop. Si ndio? Hiyo loop ni serious. Bwanako atahanya na uta-understand. Atahanya tena na uta-understand. Atahanya tena na uta-understand. Utampata hata na dem na uta-understand. Hata kama unajua deep down utaki ku-understand, lakini unashindwa. Alafu wase wanionange huko nje waonange ati mimi hata nilitupwa, mimi ni kiraka, ama mimi ni mtumba. Nani amekwambia binadamu mtumba? Binadamu hata wezi pata second hand. Binadamu hata second hand wezi pata, utoe wapi? Binadamu. It is not possible. It is not possible. So ni lazima ujue ni loop. Ulidanganywa, toka kwa hiyo loop. Sio lazima. Sindio? Haya. Tena hiyo loop ya kufeel ati sasa wewe uko valuable through connection, pia inaweza work opposite direction. Sometimes kuna wengine upull back. Sasa wewe utaki stories za wanaume. Sasa wewe utaki stories za wanaume. You can do without a man. You don't need company. You have everything. Uko na gari yako, nyumba yako, uko na business. You don't need anyone. Ni nani wananipigia simu saa?
na mwanaume, ukipata mwanaume unamtest, yani that's a loop. That is also a loop. Who told you don't need anybody? You need everybody. You cannot even be successful alone. Sasa hiyo ni protection. Sasa wewe unaona badala ya mtu akuje ani bebe ufala, sasa mimi nitawaka kando niwasomage kutoka pale. That's also a loop. Kaa free. Mpoa wako anaweza kuja anytime, Destiny Connector wako anaweza kuja anytime. Si ati unakaa ati sasa umejifungia. Unaona? Ati sasa unajiprotect by any means. Hakuna mtu atawai hakuna mtu atawai ni break heart tena. That's a loop. Do you know how much energy it takes you to keep that boundary? What is the worst thing that can happen to you? Instead ya kuambia God akupatie clarity so that you can be able to know who is good for you, who is not good for you, you have put a boundary. That's a loop. That's the same loop na mtu mwenye ana feel mimi nimewekwa. Mimi niko na sponsor. Sasa unaonanga wewe umeachieve, yani ni kama shahada, ni kama uligraduate shule fulani, wengine bado wanajaribu kugraduate. Hiyo loop ya kuwekwa bado ndio hii loop ya kukaa peke yako opposite, but they are doing the same thing. They are bringing the same trouble. It's the same distortion. It's the same. It's bringing the same effect. So mwenye ana feel very important juu ya kuwekwa na mwenye ana feel very important hanidi mwanaume ati anajiweza, you're in the same loop. You are thinking the different. That is not how God created it. Somebody distorted it somewhere. Unaona? Sasa hiyo distortion ni loop. Sasa hiyo inakula energy yako. Na as long as you're in the loop, you are in trouble. You cannot be able to get to your purpose. You cannot be able to think. That's why you feel everything is blocked. Unaonanga ni kama yani, saa hiyo biashara hazisongi, pesa haiflow, relationships haziwork, madeni ya ilipiki, Kenya ikaliki, sijui nini. Vitu zinapangana, unashindwa what the heck. Unashindwa how did I get into this trouble? Unashindwa what am I doing? What's happening? Just the other day you were able to make payments of all your bills. Just the other day. As in you can vividly remember. Just the other day. Now, what's happening? Where is all these blockages coming from? If you're in a loop, you will always have blockages. And blockages bring resistance. And resistance must bring suffering. That's what we call suffering. May keep on telling people suffering is psychological. You can decide from today henceforth, I will never suffer. I will never suffer by not resisting whatever is in your way. Let it go. Wacha kushinda ukijaribu kufanya magic. Do what you can, period. Don't overwork yourself. Don't try harder. Don't. If you're putting so much effort, it's not the one. Things that God has planned are designed to flow like a river. Flow. And if you find resistance, you're supposed to flow over. Either over or under or besides the river. When you unaonanga river inafanyanga kwa na mawe. Inaendaga ikikutana na mawe, ina flow kando ya mawe, inaenda kujoin pande ile. That's how it's supposed to be. So kama unagonga mawe sana, it's not supposed to be like that. Something is wrong. So you need to realize that that's not the door you're supposed to be knocking on. So instead of knocking harder or crying there, look for the door that is available for you. It's still somewhere out there. Unaona? But don't get stuck in a loop. Unaona? So, ati sasa wewe unadetachigi na watu ndio usipitie rejection. So, kama ni chali ukisuspect tu ako karibu kukuacha hivi, unamuacha mbele. Ama ukinotice kuna vinyana kukatia na unaona hii ita last, heartbreak mbele. Ati ndio sasa usikue na rejection, usiende through rejection. That's a loop. That is also a loop. That's not normal. Somebody distorted your mind and told you that is normal. That's not normal. Sindio. Exactly. Now, different strategies but the same loop. Those are different strategies but the same loop. The deeper layer, here is a deeper layer that nobody touches.
Because her value is tied to being chosen, she can end up abandoning parts of herself to maintain connection. Because her value is based on being chosen. Sasa kuna parts zako uliabandon. You used to be a very good dancer. You don't dance anymore. Ndio bwanako asione kama wewe bado kuna stories za baba za upokopoko, ajione kama wewe ni ratchet. Wewe sasa ni wife material. So na labda hiyo music ndio ilikuwa inakuletea joy, inakuletea it brings out the fire in you. So the fire in you is dead because of a loop. Because you are trying to hide some parts of you so that you can be chosen. So what does that really mean? It means you will never be seen. It means you will never be fully seen. Can you imagine? Yani, ukae kwa hii maisha and nobody will, you're invisible. So most people don't know you, they know your husband. Labda kwako kukufwe, kwenye huku kwangu kulikuwa kumekufwa. Kukufwa ni lazima. Si hata mimi nilikaa hapa na matanga the whole week. Si ndio? Sasa watu walikuwa wananipata huku na hot pants. Mama mwingine jirani yangu hapa, wageni wa bwanangu wakikuja kuingia, walikuja kama wamemsalimia, walimpata pale kwa gate. Alafu ni mama kabisa. Mama ni mkubwa. Wakaja kama wamesalimia bwanangu, wamesalimia mama, wamemwambia, "Oh, this must be your wife." Bwanangu, no. Kuitwa na hapa nyuma, mimi si niko home. Mimi niko home. Why? Mimi niko home. So unajipata hiyo siku ndio watu wanakumeet the first time. Yani bwanako hajawahi kutaja hata mahali hata huko nje. Mimi nilikuwa karibu hata niingizwe kwa WhatsApp group ya bwanangu, wala watu walikuwa nasoma nao starehe. Na mimi sina hata degree. Nikaambia mimi siwezi ingia hiyo chama yenyu ya watu wa madegree, muniangushia hapo vizungu nishindake hapo nimefloat. Oh, haiwezi. Unaona? Sasa you don't hide parts of yourself in a dramatic way. Not in a dramatic way. Mdogo tu. She ignores her gut feeling. Ile gut feeling yako inakuambiaga vaa hizo trouser, lakini sasa unaona sasa mimi na bibi ya Moremi, siwezi vaa. Saa ingine unavaa tunguo twingine bedroom pekee. Saa ingine unaona kaka nike na mokomangeremo, unaenda nikionyeshaga watu nini. Unaona? Unaanza kuignore gut feeling yako. Gut feeling yako inakuambia kunaenda vibaya, lakini unaignore. Kwa sababu utaki hiyo situation iharibike. Utaki value yako ishuke. Sasa kitu inakuambia kuna haribika. Kitu inakuambia huyu bwanako hayuko sawa. Kitu inakuambia huyu bwanako kuna mali anapeleka do. Na do ni yako na watoto, ni ya familia. Kwa hivyo watoto wako ndio watafukuzwa shule. Kitu inakuambia sort hii story. Utaki maneno. Una-ignore gut feeling yako kabisa. Kwa sababu uko kwa loop. Unaamini at the back of your mind that ni lazima ukae kwa hiyo marriage ndio ukae valuable. Ama ukae kwa hiyo relationship na huyo chali ndio ukae valuable. She downplays her boundaries. Boundaries zako unazidownplay zote. Hakuna kitu huyo mtu hawezi fanya. Hata hakutambui. Hata hakuulizi ruhusa. Hata akinunua ng'ombe hakuulizi. Wewe utasikia ng'ombe ikifanya moo hapo nje. Hakuambii. Yaani boundaries zako zilienda down kitambo. As long as uko valuable, as long as anakuchoose, as long as anakuja home, as long as bado anakuita bibi yake, as long as anaongezea value in you, you're in trouble. Sindio? She accepts something that doesn't feel right to keep her bond intact. Even when it doesn't feel right, you accept it.
just to make sure that bond is intact. Hiyo hata si need explain sana. And then over time, she doesn't feel fully seen. Over time, kidogo kidogo. By the way, kitu ni mosmos. Haikujagi na drama, haikujagi na kelele na shangwe, hapana. Inakujaga pole 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 kidogo kidogo. Sasa all of a sudden watoto wako na bwanako ndio wanasimamaga frontline. Wewe unajipelekaga nyuma peke yako, unidiki kuambiwa. Hata kama ni picha zinapigwa unakuta kwa family photo, wewe uko nyuma. Kidogo kidogo unaenda kujiondoa, kidogo kidogo watoto wameanza kudominate, wameanza kwenda out bila wewe. Umeanza kuachwa. Sasa utakuwa unaambiwa nitayarishie jeje, nitayarishie sijui nani, tunafika pale sijui wapi tunarudi. Utakuwa unabebewa tunyama twenye wamebakisha kwa meza hapo. Sasa wameona hawana space ingine ya kuweka, labda watapike. Uto nito utakuwa unabebewa. Suddenly you don't feel seen. Unashinda kwa, but I started this family. Unashinda kwa, but I'm the one who gave birth to these children. But I'm the one who married this man. But suddenly you don't feel seen. That is the danger. But who is going to see you when you're only showing off only parts of you? There are so many parts. You don't speak out for yourself. Uko kwa loop. That loop is going to destroy you. That loop is going to destroy you, is going to deny you a whole lifetime. Can you imagine wasting a life because you're in a loop? And you will never be greater than that as long as you're in that loop. Because your purpose is outside that loop. God cannot be able to put purpose in undisciplined mind. That is an undisciplined mind. You have not disciplined your mind to realize that you value, you come first, that you are valuable. The minute you took your first breath on this earth, you are valuable. You are so valuable to an extent, somebody breastfed you, took care of you when you were a child, washed your poop, taught you how to eat for no reason. You didn't have to do anything. Somebody took care of you. Somebody washed you. There was a neighbor who looked after you when your mother was not there. There was a doctor who gave you medicine when you had fever, when you were a baby. What did you do to deserve that kind of care? What did you do? What did you do? Exactly. So it means if that's how you started, that you are already valuable to somebody before even you could speak any word out of your mouth. Somebody was covering you with a blanket like this not to feel cold. You are that valuable. Somebody would have fought for you to keep you safe. That if a wild animal came for you, they would have given up their life for you. What did you do? What did you do? So it means somewhere down the line, somebody misinformed you and gave you the wrong information and you bought it. And you started feeling like you need something out there to add more value to you. But in real sense, you don't. What? You don't. You don't. You don't even need connections. You don't need money. You don't. You just need to understand that you are already valuable. The minute you understand that, then everything else comes to you. Because number one, anybody who is crossing your boundaries will not allow. So you will have saved your energy. Anybody who is not for you, you will not allow. You won't even beg for attention. You already know your value. So nobody mtu mwenye anakuja kukuwestia time hata survive for 1 minute. You need that energy for yourself. And that is the energy you use to create so that you can figure out the life that you want, how to get to the life that you want. So that is energy that is withdrawn back to you from structures that are not helping you. So there is no way you can get to your purpose if you don't get out of the loop, because you need to withdraw that energy that is being consumed by the loop so that you can use the same energy to create and discover your purpose. So if the energy is not available, your attention is not available, purpose is not available for you. Purpose requires your attention and energy. So if your attention is on the loop
and your energy is on the loop, your purpose is not available, and you're not here to serve a loop. You're here to experience life. Huyo mtoto amekuweka kwa loop, huko unamjua ukiwa primary, ni mtu mmekutana naye down the line. So it shouldn't be that serious ati mpaka ulali ukuli. Ati hapa kuna mtu hajakula 2 days juu chali yake hajachukua simu. Wewe hata siwezi deal na wewe saa hii. So over time you don't feel fully seen, but the truth is she's not fully showing herself either. So the loop reinforces itself. She wants to be deeply seen, but edits herself to stay loved. Sasa we unataka mtu wako akuone vizuri, akujue. Unataka akujue. Sengine unamwambiaga, you don't even take time to know me. You don't know what I'm going through. Sasa zenye unamwambia hivyo. You want to be deeply seen. At that moment, you just want him to understand you so that he can see you. You want him to just see you. But how can he see you when you stay edited to stay loved? Sasa we umeedit maisha yako. Zile vitu umependa umeedit. Zile words unapendaga kuambia usemangi. Umesha lower boundaries zako. Sasa kama hakujui, atakuona aje? Kama vitu zingine umejificha, wekelea kila kitu kwa meza. Wekelea. Kama unapenda kamnyweso, mwambie mimi nakunywanga kajinja, ka coconut ginger Friday na G-Nice. Wacha kwenda kukunywa kama mama mwingine nilimpata akikunywa na huku kwa mamboga zingine ati niambia nimuongezee ka quota. Nikamuliza sasa mbona unakunywa huko kwa majani na wenzako wanakunywa huko kwa bar kwa starehe wakiona mpira? Tofauti yako na wao ni gani? Sasa unaona sasa huyo bwanake hajui ni wakakuota ni wakanusu. Sasa ameingia huko kwa kichaka sana. What is this? Nashimba what is nini? What is it? Siwende ukae kwa baa uambie muuzaji, mhudumu, make a forest. Si ndio? Wewe ujiweke mataska zako hapo, urudi uinue. Kwani shida iko? Sasa wewe ulienda ukatafuta bwana kwa kanisa na unapenda bar. Sasa unaona hapo huyo bwana hatawahi kuona. Utaishi kusema bwanangu ni ignore, bwanangu anipendi, hatukuanza hivyo, sijui nini. Na wewe hakujui. Alifikiria amekujua venye alikuwa na kudate, lakini venye aliingia kwa nyumba ukaedit maisha yako, ukaedit. Sasa akuonangi, anaonanga ni kama wewe ni part ya hiyo ukuta. But how can you be seen? If you have edited parts of you, there are things about you he doesn't know. Mi hakuna kitu bwanangu ajui maisha yangu. Mi nilibidi tu nimwambie. Juu, it's either anipende venye niko, ama ningojea aende akutane na mtu forma na huko. Ampatie story. Sasa akujageku ameshinda kama amenuna ati nilimwambia nilikuwa na 3 former boyfriends, amediscover nilikuwa na 10. Sasa ameanza sasa na matantrums. Haiwezi, mapema ndio best. Ndio kama haiwezi kila mtu arudi soko mapema. Si ndio? Sasa ni nini hiyo inaweka ganjeve hivyo? Ni nini hiyo exactly? You know me, I don't understand you people. What's the fucking big deal? What's the big deal? What's the worst that can happen to you? Cause kukufa ni lazima. Sasa nyinyi hata mna behave gini kama unajua. Si ndio? Nani amekushow? Eva tunauza mafuta. Rosie. Eva anataka kujua swali. Nani amekuambia uko na hiyo masaa 24? You think za kubreathe. Zile vitu utafanya. So what's keeping her? Edits herself to stay loved, which means she's not fully seen, which confirms the fear that she's not enough as she is.
and the loop keeps on going and going and going. Sasa the minute umeona huyo bwanako hakupendi, umeanza kuona he doesn't have time for me, I have sacrificed everything for him, he has not done anything, una feel unseen, una feel unappreciated, una feel you should be treated better than you nini. Na sasa hiyo shida ya hiyo fikra ya wewe kufikiria hivyo ni ati inaambiaga brain yako that you're not enough as you are. Inatumaga a very serious message in your brain that you're not enough as you are. The minute you don't feel enough as you are, you will try to get validation from everywhere. Everywhere. You will try, you won't even be able to keep a friend because you will want them to validate you all the time. And when they don't validate you, una throw tantrums. Utakuwa ukijaribu yani kila kitu, hata job. Watu wasipokuambia uko smart wako na wivu. Utakuwa unatafuta validation everywhere. You are stuck. Sasa wewe na papas wako forget. Sindio? There is also a shadow version of it and looks like independence. I don't need anyone. I choose myself. Sometimes that's real. And sometimes it's just armor. If no one gets close to me, no one can reject you. Same loop, but flipped. At the core of it all is just a distortion. I'm only worthy if I'm chosen, desired, or kept. Ati, you ni distortion inakaa aje? Ati I'm only worthy if I'm desired, chosen, or kept. Ati I'm only worthy if I'm chosen, desired, or kept. That's a distortion. That's a loop. Mambo professor, that's a loop. Sindio? But the truth underneath breaks the loop is she was already worth that. Sasa, now, the distortion is that I'm only valuable, I'm only worthy if I'm chosen or desired or kept. Sasa kutoa hiyo distortion, you have to believe otherwise, that you're worthy if you're not chosen, you're still worthy if you're not kept, you're still worthy if you're not desired by anybody. You are worthy before or even after. Yule mtu mwenye atakupata kwa maisha yako ajue that you're worthy the way you are. Kama uko na masomo ama una. Kama uko na shape ama una. Kama wewe ni light skin ama wewe si light skin, you're already worthy the way you are. Because sasa utaingia kwa loop. Juu utakuwa tukitafuta validation, utaedit maisha yako, utajuanga tu. Ni kama mimi siwezi edit maisha yangu juu ya mtu. And you know, na ukitaka kujua mtu mwenye hayuko kwa loop, hatafuti validation. Kama umempata na gati yake anaendelea kuikula tu, weka hapo ukimuita ghetto. Si niliwaambia mimi huenda mahali na magati zangu watu wanashindwa. Udem na naka kunini stories za jaba na because mimi napenda magati. So ni lazima nipige. So ukiniita Karen, mabeste wangu wa Karen wanajua lazima wanitengeneze mahali nitatupa tumiti, mahali nitawekelea tools. Venye tu wanatengenezea hainasi zao, hizo mapombe zao za mabei waniweke zangu juu mimi sipigagi hot. Ndio sasa tukianza kila mtu nyani na starehe. Kama kwenyu Karen hakukuliagwi magati uko siwezi kanyaga, na hata sinanga shida kufika kwa mlango nirudi. Gari yangu inakuwaga imejaza throughout. Mimi kufika ati nitoe magati useme no na adios. Bye bye. Najituma na kanyanga nje. Hivyo ndivyo unajuaga mtu mwenye hayuko kwa loop. The day utaweza kujisimamia wewe mwenyewe, si ndio? Badala ya kuuliza am I chosen, unajiuliza do I choose this? Is this what I want? Sasa unajua huyo hayuko kwa loop. Ukikutana na dem anajiuliza ati sikujiuliza ati kwani mimi nimechaguliwa. Kwa hiyo relationship anajiuliza huyu ndiye nachagua. Mimi ninachagua hii pattern. Nataka kutritiwa hivi. Sasa huyo yuko kwa loop. Sunaona ametoa focus kutoka kwake. Already ashakubali yako valuable. Already yako enough. Sasa the next question ni
nahitaji huu mse ama simuhitaji, nahitaji kutritiwa hivi ama sihitaji, do I need this or not? Sasa siku yenye utaweza kufanya hivyo ndio utajua umetoka kwa loop, si ndio? When you feel a woman when she steps out of the loop, she does not shrink to be loved, si ndio? Haiwezi. Mi siendagi home mapema. It's either utakuwa unaningojea ama tunakaa na wewe hapo. Sasa zenye nilidecide kuolewa na Magath. Sasa unajua bwanangu hakuwa na understand ati tunaingia rege, ati tunachapa rege paka morning. Hakuwa na understand ati people are sitting down until morning. Jua inatoka. Si akaanzaga kunijoin tunaenda na yeye, si ndio? Because mimi kukuiti ikuwa option. But you can tag alone. There's no problem. Sasa nilimake sure nimepark gari mahali najua asubuhi, jua ya asubuhi na unajua yeye ni wa drinks. So nilikuwa najua by saa 10 ashaalewa, nitamseti kwa gari. Siende alinifuata, mimi siwezi toka pango, haiwezi. So nitamseti kwa gari vizuri, ni make sure mahali amekaa jua. Tukaingia kwa gari ya beste yangu, nakwambia alichomwa na jua. Saa 7 bado hatujaenda, si ulinifuata? Si wewe ndio umeingia kwa mix yangu? Mimi mpaka nimalize, mimi lazima niteme saa 10 alichomwa na jua. Ananiambia, "Hey, what kind of nonsense is that? You guys are just chewing, you're not sleeping, you're not getting high. What is the best part about that thing you chew?" Nikamwambia, "You never understand, but I'm not quitting." Sasa tulienda naye mara 2 ya 3 akainua mikono juu. So lakini si mimi niinue. Sasa 20 years later hata sijawahi inua mikono juu. So hata sijui kama alikuwa nangoja nimalize hiyo story. Lakini nitakuja kumaliza wakati wake ikifika tu. She does not perform softness or strength. Mimi sijaribiki kuprove ati ninajua nani, connections zangu ni gani, ama what I can do, what a man can do, a woman can do. Mimi kwa hivyo hiyo nguvu sinanga hata kwa hii nyumba. Kuna takikana kufanywa nini? Kuna volunteer? Sio mimi. Wewe volunteer. Kuna kitu inaendelea kwa hii nyumba, utasaidia. Sina hiyo nguvu. Wewe fanya. Si ndio? Na sijaribiki pia kuprove ati mimi ni msoft. Hapana. Mimi si msoft na mimi si mzuri. Mimi si mbaya na mimi si mzuri. Si prove anything. Sijaribu kuongezea any data kwa CV yangu. CV yangu venye iliingia kwa hii nyumba ilikaa hivyo tu. Sijaribu kuongezea hapo juu. Sijaribu kutoa nimebalance. That's how you know you're not in a loop. Because how kosei mtu, how disrespect mtu, how hurt mtu is just maybe your way of having fun is not agreeing to the way of having fun. Furthermore, wacheni niwaambie, hizi marriages that tuingiagi kwa hizi marriages, and me I can talk about marriages because I've been in a marriage for over 20 years. So I can comfortably say I've been in a successful marriage. Na kitu moja yenye nimelearn kwa hii marriage ni ati don't go in a marriage try to change somebody to what you think they should be. They cannot be whatever you want them to be. Go in a marriage and realize that there are some things you will see about your wife that you will not like. Your job is not try to change them. Your job is to find a way to adjust to them. My job in this house was not try to change my husband. There are so many things I see in my husband that I don't like. But those things are not as many as the ones I like. The ones I like are more. So instead of trying to change what I don't like about my husband, I found a way to love his weaknesses, to live with them. Because the minute if I try to change them, then we have a conflict, because now I will have to find a way to invite him so that he can see what I want from him to be able to behave exactly the same way I want him to, which is not possible. It's not possible. No human being ever did that. It's not possible.
because he needs to go back to my experiences. He needs to go back to my childhood, because my childhood and the environment I grew up in and the people who raised me and around me taught me how to think. So for him to think like me, he needs to start from where thinking started. And it started way back. That is over 45 years ago when I was born. So that is not possible. So it's not possible for my husband to ever understand my perception about him. It's not possible. So I'm not even going to try to push my perception about him. I'm not even going to try and do that. What I will do is that I will adjust to those things about him that I don't like and find a way of loving them and living with them. You will never have conflict in the family. Most of you are fighting because nataka bibi yangu abadilishe kutoka akiwa msichana alikuwa anavaa lipstick ya red, nataka apake aremi, sasa amezeeka, sijui nataka afanye nini, sijui kutoka zae watoto anafaa kubehave aje. Kwanza kuna venye society silently ilitucreatea sisi mabibi laws zenye hazi apply kwa man, na yet kwa marriage mnaenda 1+1. Mnaendaga 1+1 ati 1 mnasemanga 1 is 1 1+1 you mnasemanga aje hizo vitu? Mnasemanga nini? Nusu na nusu ndio inakuanga moja. You make 1. Sindio? So it's not about perfection in a marriage. There's no perfect marriage. It's about understanding that there are some characters that are in your wife that it might even take 5 years for them to come off. Because you can imagine how many things I have learned since now. Unaona? Or how many things you learned since you are a child. Because do you even remember what you learned between the age of 8 to 9? Do you remember? Do you remember what you learned between the age of 11 to 12? Do you remember? So some of those things, you don't remember them, but it doesn't mean they are not embedded in you. So at one point in a marriage, zitajitoa. Maybe wewe ulikuwa umeacha kuita watu umbo, lakini mliguro mkiita watu umbo. Kama kwetu kuna kwanga na family inaitananga kagite. Kagite kako kagite kwao kagite kuitana umbo hata kwa tutoto is very normal. Sasa kutana kwa familia kama hii ya bwana yangu, wamegrow na father na mother, pamoja in a very close family. As in, my husband is very family tied. His mother did a wedding those days, unaona? Alafu mimi nikuja nimuite umbwa hapo katikati after 5 years. Hiyo ni kitu inaweza tuma nipewe divorce. But ukikuwa na understanding ya ujue mimi childhood ya huyu mtu siijui. So, anything is possible. Lakini don't fix me. I don't need fixing. I don't need fixing. No, I don't need fixing. I am perfect the way I am. If you can be able to love your wife the way they are, they are perfect the way they are, then a lot of breakups zenye tuko nazo zinaweza kuwa very little. I hope tumeelewana kwa hiyo story. Anti kuja unajua hiyo family ndio hiyo kazini yangu hapa, si unawajua, to them is very normal. Now me, I don't think they are different from, just because they are sinning in a different way from you doesn't make them more sinners than you. It's only that we sin differently. Lakini sasa kutana na mtu amegrow kwa hiyo family, alafu amekuja ameolewa huku kwa madaktari, watu straight huku mpaka kuongea mnaongea different. Kule kwetu ni kama opinion yangu isikiki na impose na shout. Hata kama nitagonga meza ngumi ni lazima nisikike. Huku ni excuse me, may I speak for a second? I was humbly request. Sasa nimekuja huku kwa humbly requesting. Na kule tunagongaga meza ngumi na mateke ndio tusikike. Sasa nikikuja huku nigonge ngumi na mateke, si unaona hiyo ni divorce direct. Hiyo ni divorce direct, because sasa nitaitwa na bwanangu twende huko Serena ati meeting ya madaktari na maprofesa, kipata nimegonga
Ngumi teke na nimesema fuck you. Si unaona hapo siwezi fit kwa hiyo society. Lakini si ndio? Lakini ukielewa, marriage is not about perfection, is not about getting the right at your Prince Charming. Your Prince Charming is only in the novel. In the novel, if you want a Prince Charming, you have to understand their weaknesses and their strong points also. Both of them are requirement. Si ndio? Sasa tuonane next weekend. Next week bado niko na a very good story, and next week we are doing a Bible study. Tutakuwa tunafanya nini moja ya Bible study. So next weekend tunafanya Bible study. Come prepared with your Bibles. Na kuja kujua kuna reverend, watu wenye wako na sheep who come to listen to my lives to spread the story. Please do that. Spread the story, yani Injili itembee, because the idea is to save as many people as possible. Because let me tell you something, Revelation was not a joke. Hizi siku za mwisho zimefika, zizo Revelation zimefika, na nitakuja niwa explain exactly what Revelation is about. Nitakuja niwa explain vizuri sana what to look after, yani to look out for in these days za mwisho, because Revelation has finally come. Sindio? So me, I have done my research, and as usual, I do research on behalf of myself and for you, because let me tell you how else you survive as a human being is make sure that your life has a purpose. Make sure your life has a purpose. That if you learn somebody, make sure you teach somebody. Make sure, hata kama ni workmate somebody, and explain to them, Nahang. Nimehang. Bye.